பாரத தேச மக்களுக்கு பாரதி வணக்கங்கள். மனிதர்கள் பிறக்கிறார்கள், மகா மனிதர்கள் விதைக்கிறார்கள். மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதி விதைத்த விதைதான் இன்றைய பாரதம். 100 வருட நினைவுக்கூறல் கூறும் செய்தி இதுதான். பாரதியின் எழுத்துக்கள் பாறையில் செதுக்கப்பட்டவை. அந்த மகா கவியை போற்றும் பாரதமெங்கும் பாரதி. பாரதி அன்பர்களுக்காக, பாரத பெருமக்களுக்காக வழங்குபவர்கள் சென்னை ஸ்ரீ கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் கலைமாமணி திரு எம். முரளி, tamilmatrimony.com திரு முருகவேல் ஜானகிராமன் அவர்கள், பாரதிய வித்யாபவன் சென்னை கேந்திரா கலைமாமணி திரு K.N. ராமசாமி அவர்கள். இவர்கள் இணைந்து வழங்கும் திருவேணி சங்கமம் பாரதமெங்கும் பாரதி 28 மாநிலங்களில் 8 யூனியன் பிரதேசங்களில் ஓங்கி ஒலிக்க உள்ளார். Good morning, one and all. Today we are all here for Sri Krishna Sweets, Muralis, Bharatham, Engum Bharathi program. This is a pan-India program and this has been done all over India in all 28 states and 8 union territories. Today, in association with Sri Krishna Sweets, Bharatiya Vidya Bhavan, Tamil Matrimony and YACD Trust, Gopalapuram. Today, this is held in Uttarakhand, the state where river Ganges flows and blesses us with its Ganga water forever, and this event is taking place at Haridwar. I take the privilege in welcoming and taking the blessings of Honorable Justice Rajeshwaran, Judge Madras High Court retired, Srimati Menaka IAS from Delhi, Dr. Chinmay Pandey, Pro Vice Chancellor of the Sanskrit Vishwavidyalaya Haridwar, the place where the project has been organized at, Gayatri Parivar, a well-known established ashram at Haridwar, one of the biggest universities in our India, with a number of goshalas and a number of padashalas. The man who appears in Bharadiyar attire is none other than Bharati himself, also known as Isai Kavi Ramanan. He is doing a lot of service to Bharadiyar and he has enacted a stage play for 2 hours in the name of Subramanya Bharathiyar, also known as Bharathi Yar in the theatres. And he is going to perform what is called Yoga Siddhit. Dr. Ganesh will be rendering our tribute to Bharati's song. Shubha, who needs no introduction to the society, a well-known Harikatha artist and an advocate by profession in Madras High Court. She has been rendering Harikatha since her childhood, and of course she has rendered a lot of Harikathas with her son. Today she is going to enlighten us with the topic Bharati, the divine light, for the August assembly for around 600 audience in Haridwar. I take the privilege in inviting and welcoming one and all to this great grand mega project Bharatham Engum Bharathi. We also take the privilege in welcoming you, sir. It's indeed to say Mr. Murali of Sri Krishna Sweets, the man behind this wonderful project Bharatham Engum Bharathi, conceptualized 1.5 years before. A spark came to him in his mind and started the project in the remembrance of Mahakavi Bharadiyar's 100th year in every state throughout India. The project kicked off by contacting 28 states to make this real national immigration project. We have contacted all and should be remembered by all over India in 28 states. I think we all should salute our Naldorum Nalam Seivam captain Mr. Murali for making this wonderful project come alive. I also thank Ramaswamy, Janaki Raman of Tamil Matrimony and all other members of YACD Gopalapuram. Let's all move on to this wonderful pair. Hear the divine light of Bharati by Shubha Pranam. Enakku vendum varangale isippen Ganapati enakku vendum varangale isippen Ganapati enakku vendum varangale isippen
கணபதி எனக்கு வேண்டும் வரங்களை இசைப்பேன் ஏழாய் கணபதி எனக்கு வேண்டும் வரங்களை இசைப்பேன் கேளாய் கணபதி எனக்கு வேண்டும் வரங்களை இசைப்பேன் ஏழாய் கணபதி எனக்கு வேண்டும் வரங்களை இசைப்பேன் மனதில் சஞ்சலமில்லாமல் மனதில் சஞ்சலமில்லாமல் மதியில் இருளே தோன்றாமல் மனதில் சஞ்சலமில்லாமல் மதியில் இருளே தோன்றாமல் எனக்கு வேண்டும் வரங்களை இசைப்பேன் கேளாய் கணபதி எனக்கு வேண்டும் வரங்களை இசைப்பேன் நினைக்கும் பொழுதும் மௌன நிலை வந்திடனே செயல் வேண்டும் நினைக்கும் பொழுதும் மௌன நிலை வந்திடனே செயல் வேண்டும் கனக்கும் செல்வம் 100 வயது இவையும் நீதர தடவாய கனக்கும் செல்வம் 100 வயது இவையும் நீதர கடவாய எனக்கு வேண்டும் வரங்களை இசைப்பேன் கேளாய் கணபதி எனக்கு வேண்டும் வரங்களை இசைப்பேன் கணபதி கணபதி பயுமொழி நீ எனக்கு பார்க்கும் விழி நான் உனக்கு பயுமொழி நீ எனக்கு பார்க்கும் விழி நான் உனக்கு பாயுமொழி நீ எனக்கு பார்க்கும் விழி நான் உனக்கு பாயுமொழி நீ எனக்கு பார்க்கும் விழி நான் உனக்கு தொயுமது நீ எனக்கு தும்பியடி நான் உனக்கு தொயுமது நீ எனக்கு தும்பியடி நான் உனக்கு வாயுரைக்க வருவதில்லை வாடி நின்ற மேன்மையெல்லாம் வாயுரைக்க வருவதில்லை வாடி நின்ற மேன்மையெல்லாம் துய சுடர்வானொலியே சுரையமுதே கண்ணவுமா துய சுடர்வானொலியே சுரையமுதே கண்ணவுமா துய சுடர்வானொலி சுரையமுதே கண்ணவுமா துய சுடர்வானொலியே சுரையமுதே கண்ணவுமா வினையடி நீ எனக்கு மேவும் விரல் நான் உனக்கு வினையடி நீ எனக்கு மேவும் விரல் நான் உனக்கு வினையடி நீ எனக்கு மேவும் விரல் நான் உனக்கு வினையடி நீ எனக்கு மேவும் நான் உனக்கு புடும்படம் நீ எனக்கு புது வைரம் நான் உனக்கு புடும்படம் நீ எனக்கு புது வைரம் நான் உனக்கு காணுமிடம் தோறும் நின்ற கண்ணின் ஒளி வீசுதடி காணுமிடம் தோறும் நின்ற கண்ணின் ஒளி வீசுதடி மனுடைய பேரரசே வாழ்வு நிலையே கண்ணவுமா வனமழை நீ எனக்கு வண்ணமயில் நான் உனக்கு வானமழை நீ எனக்கு வண்ணமயில் நான் உனக்கு பனமடி நீ எனக்கு பண்டமடி நான் உனக்கு பனமடி நீ எனக்கு பண்டமடி நான் உனக்கு ஞான ஒளி வீசுதடி நங்கை நின்ற ஜோதி முகம் ஞான ஒளி வீசுதடி நங்கை நின்ற ஜோதி முகம் உடமறு நல்லழகே ஒரு சுவை தரையடி நீ எனக்கு தரையடி நீ எனக்கு
தன்மதியும் நான் உனக்கு தரையடி நீ எனக்கு தன்மதியும் நான் உனக்கு தாரையடி நீ எனக்கு தன்மதியும் நான் உனக்கு வீரமணி நீ எனக்கு வெற்றியடி நான் உனக்கு வீரமணி நீ எனக்கு வெற்றியடி நான் உனக்கு தரணியில் வானுலகில் சார்ந்திருக்கும் இன்பமெல்லாம் தரணியில் வானுலகில் சார்ந்திருக்கும் இன்பமெல்லாம் ஒரு ரூபமாய் சமைந்தாய் உள்ள முதமே ஒரு ரூபமாய் சமைந்தாய் உள்ள முதமே அமுதமே 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 சின்னஞ்சீறு கிளிய கண்ணம்மா செல்வக்களஞ்சியமே சின்னஞ்சீறு கிளிய கண்ணம்மா செல்வக்களஞ்சியமே சின்னஞ்சீறு கிளிய கண்ணம்மா செல்வக்களஞ்சியமே சின்னஞ்சீறு கிளிய கண்ணம்மா செல்வக்களஞ்சியமே என்னை கலி தீர்த்தே உலகில் என்னை கலி தீர்த்தே உலகில் என்னை கலி தீர்த்தே உலகில் என்னை கலி தீர்த்தே உலகில் ஏற்றம் புரிய வந்தாய் சின்னஞ்சீறு கடமா செல்வக்களஞ்சியமே பிள்ளை கனியமுதே கண்ணம்மா பேசும் பொச்சித்திரமே பிள்ளை கனியமுதே கண்ணம்மா பேசும் பொச்சித்திரமே அள்ளி அணைத்திடவே முன்னே அள்ளி அணைத்திடவே முன்னே ஆடி வரும் தேனே அள்ளி அணைத்திடவே முன்னே ஆடி வரும் தேனே சின்னஞ்சேரு கணமா செல்வக்களஞ்சியமே ஓடி வருகையிலே கண்ணம்மா உள்ளம் குளிர்தடி ஓடி வருகையிலே கண்ணம்மா உள்ளம் குளிர்தடி ஆடி திரிதல் கண்டால் உன்னை போய் ஆவி தழுவுதடி ஆவி திரிதல் கண்டால் உன்னை போய் ஆவி தழுவுதடி உச்சிதனை முகர்ந்தால் கர்வம் வளருதடி உச்சிதனை முகர்ந்தால் கர்வம் வளருதடி உன்னை ஓரா புகழ்ந்தால் மேனி சிலிர்கதடி மெச்சி உன்னை ஊரா புகழ்ந்தால் மேனி சிலிர்கதடி கன்னத்தில் முத்தம் விட்டால் கன்னத்தில் முத்தம் விட்டால் உள்ளந்தான் கல்வெறி கொள்ளுதடி கன்னத்தில் முத்தம் விட்டால் உள்ளந்தான் கல்வெறி கொள்ளுதடி உன்னை தழுவிடிலோ கண்ணம்மா உள்மத்தமாகுதடி உன்னை தழுவிடிலோ கண்ணம்மா உள்மத்தமாகுதடி சற்று முகம் சிவந்தால் மனது சஞ்சலமாகுதடி சற்று முகம்
சிவந்தால் மனது சஞ்சலமாகுதடி. நெற்றிச் சுருக்கம் கண்டால் மனது நெஞ்சம் பதைக்குதடி. நெற்றிச் சுருக்கம் கண்டால் எனக்கு நெஞ்சம் பதைக்குதடி. நெற்றிச் சுருக்கம் கண்டால் எனக்கு நெஞ்சம் பதைக்குதடி. உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால் என் நெஞ்சில் உதிரம் கொட்டுதடி. உன் கண்ணில் நீர் வழிந்தால் உதிரம் கொட்டுதடி. என் கண்ணில் பார்வை என்றோ கண்ணம்மா என் உயிர் நின்னதென்றோ. என் கண்ணில் பார்வை என்றோ கண்ணம்மா என் உயிர் நின்னதென்றோ. என் உயிர் நின்னதென்றோ. என் உயிர் நின்னதென்றோ. சொல்லும் மழலையிலே கண்ணம்மா துன்பங்கள் தீர்த்திடுவாய். சொல்லும் மழலையிலே கண்ணம்மா துன்பங்கள் தீர்த்திடுவாய். முல்லை சிரிப்பாலே எனது மூர்க்கம் தவிர்த்திடுவாய். முல்லை சிரிப்பாலே எனது மூர்க்கம் தவிர்த்திடுவாய். இன்பக் கதைகள் எல்லாம் உன்னை போல் ஏடுகள் சொல்வதுண்டோ. இன்பக் கதைகள் எல்லாம் உன்னை போல் ஏடுகள் சொல்வதுண்டோ. அன்பு தருவதிலே உனை நேர் ஆகுமோ தெய்வமுண்டோ. அன்பு தருவதிலே உனை நேர் ஆகுமோ தெய்வமுண்டோ. மார்பில் அணிவதற்கே உன்னை போல் வைரமணிகளுண்டோ. மார்பில் அணிவதற்கே உன்னை போல் வைரமணிகளுண்டோ. சீர்பெற்று வாழ்வதற்கே உன்னை போல் நீர் பெற்று வாழ்வதற்கே உன்னை போல் செல்வம் பெரிதுமுண்டோ. சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா செல்வ களஞ்சியமே. எல்லை கலி தீர்த்தே உலகில். எல்லை கலி தீர்த்தே உலகில் ஏற்றம் புரிய வந்தாய். சின்னஞ்சிறு கிளியே கண்ணம்மா செல்வ களஞ்சியமே. செல்வ களஞ்சியமே. செல்வ களஞ்சியமே. பாரதி அப்படின்னா நம்மளை எல்லாம் இணைக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கு. பாரதமெங்கும் பாரதி அப்படின்னு எடுத்தவங்களுக்கு எல்லா ஸ்டேட்ஸ்லையும் இப்போ நமக்கு வந்தாச்சு. இப்போ பாரதெங்கும் பாரதி ஆல் த கண்ட்ரீஸ்க்கும் நல்ல சப்போர்ட் இருக்கு. உங்களுடைய அந்த எழுச்சி தான் எங்களுக்கு வேகம். ரொம்ப சந்தோஷம். அனைவருக்கும் வணக்கம். பாரதம் எங்கும் பாரதி அப்படிங்கிற இந்த நிகழ்ச்சி மூலமா உங்க எல்லாரையும் சந்திக்கிறதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி. கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் இந்த நிகழ்ச்சியை நாடு முழுவதும் எல்லா இடத்துலையும் நடத்திட்டு வந்துட்டுருக்காங்க. அதுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள். குறிப்பாக கிருஷ்ணா ஸ்வீட்ஸ் திரு முரளி அவர்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்டை கன்சீவ் பண்ணி இதை சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டு வர்றதுக்கு என்னோட மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். மகாகவி பாரதியாரோட 100ஆண்டு விழாவை இவ்வளோ சிறப்பாக நாடு முழுவதும் மட்டும் இல்லாமல் உலகம் எங்கும் நடத்திட்டு வர இந்த ஆர்கனைசர்ஸ்க்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள், பாராட்டுக்கள். மகாகவி பாரதியாரோட இன்ட்ரடக்ஷன் எங்கேயுமே கொடுக்க வேண்டியது அவசியம் இல்லை. இருந்தாலும் அடுத்து வர ஜென்ரேஷனுக்கு மகாகவி பாரதியாரோட
எழுத்துக்கள், எண்ணங்கள், அவரோட ஆற்றலை கொண்டு சேர்க்கறதுல இந்த மாதிரி நிகழ்ச்சிகளுக்கு பெரும் பங்கு இருக்குது அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். இந்த காலகட்டத்தில் ஹரித்வாரில் நடக்கிற இந்த ப்ரோக்ராமோட நான் அசோசியேட் ஆகிறதுல எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். வர்ச்சுவல் மோடில் அவங்க எல்லாரையும் மீட் பண்ணுறதுல ரொம்பவே சந்தோஷமாக இருக்குது எனக்கு. இந்த நிகழ்ச்சி பல்வேறு இடங்களில் நடந்திருக்கு. நிறைய நிகழ்ச்சியை நான் வந்து பார்த்துருக்கேன். இது ரொம்பவே இன்னைக்கு காலகட்டத்தில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு நான் நம்புகிறேன். மகாகவி பாரதியார் அப்படிங்கிற ஆளுமைக்கு எந்த இன்ட்ரடக்ஷனுமே தேவையில்லை. காலத்தை கடந்து அவர் வாழ்ந்த காலத்திலேயே அவர் பல்வேறு விஷயங்கள் பற்றி எழுதியிருக்காரு. அவரோட எண்ணங்கள், அவரோட எழுத்துக்கள் வந்து நேஷ்னலிசம், பேட்ரியாட்டிசம், செல்ஃப் ரெஸ்பெக்ட், செல்ஃப் எஸ்டீம், சோஷியல் ரிஃபார்ம், இந்த மாதிரி எல்லா செக்டர்ஸ் பற்றியும் அவர் எழுதியிருக்காரு. இருந்தாலும் ஒரு குறிப்பிட்ட 2 வரிகள் மட்டும் நான் இப்போ உங்களோட டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சேன். 2 வரிகள். முதல் வரி, காரியத்தில் உறுதி வேண்டும். நிறைய பேர் எல்லாரும் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, நம்ம எண்ணங்களில் உறுதி வேணும், நம்ம பேச்சில் உறுதி வேணும், நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம தெளிவாக இருக்கணும் அப்படின்லாம் சொல்லுவாங்க. ஆனால் காலத்தை கடந்து அன்னைக்கே அவர் மகாகவி எழுதிட்டு போயிட்டார், நம் காரியத்தில் உறுதி வேண்டும். அது எப்படி காரியத்தில் உறுதி இருக்க முடியும் அப்படின்னு நினச்சி பார்க்கும்போது, காரியங்கள் என்னது? நம்மளோட செயல்கள் எல்லாமே நம்மளோட எண்ணங்களின் பிரதிபலிப்பு தான். நம் எண்ணங்கள் தெளிவாக இருக்கணும். நம் செய்கிற செயலை வந்து யோசித்து நிதானமாக நம்ம என்ன சொல்ல வரோம், நம்ம என்ன நினைக்கிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம உறுதியாக இருந்தோன்னா தான் நம்மளோட காரியங்களுமே உறுதியாக இருக்கும். இந்த காரியத்தில் உறுதி இருந்ததுன்னா நம்மளோட தனிப்பட்ட முறையிலையும் மட்டும் இல்லை, நம்மளோட சொசைட்டிக்கும் நம்மளோட கம்யூனிட்டிக்குமே கான்ட்ரிபியூட் பண்ண முடியும். அப்படிங்கிறது தான் காரியத்தில் உறுதி வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. இந்த சொற்கள் வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டாக இருக்கும் போதுலேருந்து என்னை ரொம்ப பாதித்த வேர்ட்ஸ். ஸ்டூடெண்ட்டாக இருந்ததுலேருந்து இப்போ இந்த குடிமை பணிகளுக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமும் கூட இது ஒரு கைடிங் ஃபோர்ஸாக தான் இருந்துகிட்ருக்கு. ஏன் அப்படின்னா, நம்ம யோசிக்கிறது மட்டும், நம்மளோட சிந்தனைகள் மட்டும் தீர்க்கமாக இருந்தால் அது சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்காது. நம்மளோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன், நம்மளோட எக்ஸிக்யூஷனும் வந்து அந்த அளவுக்கு தீர்க்கமாக யோசித்து ரொம்ப நிதானமாக நம்ம பண்ணுற எல்லா காரியங்களும் வந்து ரொம்பவே தீர்க்கமாக இருக்கணும். அதுக்கான உறுதியும் இருக்கணும். அடுத்த சென்டென்ஸ் அவரோட எழுத்தில் வந்து பெண் விடுதலை வேண்டும். அவர் எழுதின காலகட்டங்கள் வந்து நாடே இண்டிபெண்டன்ஸ் இல்லாமல் இருந்தது. நாட்டுக்கே வந்து சுதந்திரம் இல்லை. அப்போ எல்லாருக்கும் சுதந்திரம் வேணும் அப்படின்னு எழுதியிருக்கலாம், எல்லாருக்கும் விடுதலை வேணும் அப்படின்னு எழுதியிருக்கலாம். ஆனால் அவர் எழுதினது பெண் விடுதலை வேண்டும் அப்படின்னு எழுதியிருக்காரு. நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னதாகவே பெண்ணுக்கான உமன் எம்பவர்மெண்ட் பற்றி எழுதின அந்த மகாகவிக்கு நம்ம எல்லாருமே தலை வணங்கியே ஆகணும். இன்றைக்கி வந்து நமக்கு விடுதலை ஆயிடுச்சு, நாடு விடுதலை ஆகி 75 வருஷம் ஆயிடுச்சு. இன்றைக்கும் பெண் விடுதலை அப்படிங்கிற இந்த கான்செப்ட் வந்து ரொம்பவே முக்கியமாக இருக்குது. பெண்ணுக்கான விடுதலை வந்து பொலிட்டிக்கல் இண்டிபெண்டன்ஸ், எக்கனாமிக் இண்டிபெண்டன்ஸ், எக்கனாமிக் சாய்ஸ் அண்ட் சோஷியல் ரிஃபார்ம், இந்த மாதிரி பல பரிமாணங்களோட இந்த பெண்ணுக்கான விடுதலை வந்து இன்றைக்கி அவசியமாக இருக்குது. ஆக காலத்தை கடந்து அவரோட எண்ணங்கள், அவரோட ஆற்றல், அவரோட சொற்கள், இது எல்லாத்தையும் அடுத்த தலைமுறைக்கு எடுத்துக்கொண்டு செல்கிற இந்த நிகழ்ச்சிக்கு என்னோட வாழ்த்துக்களையும் பாராட்டுகளையும் தெரிவித்து, இன்றைக்கி ஸ்பீக்கர் ஸ்ரீமதி சுபா அவர்கள், அவங்களோட ஸ்பீச்சஸ் நான் கேட்டிருக்கேன். ரொம்பவே ஆற்றலோடு பேசக்கூடிய ஒரு பேச்சாளர். அவங்களுக்கும் என்னோடய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து, இந்த மகாகவி பாரதியாரோட 100ஆண்டு விழாவில் நம்ம எல்லாரும் பங்கேற்கிறது ஒரு சந்தோஷமான தருணத்தில் மகாகவி பாரதியாரோட எண்ணங்களை நம்மளோட டெய்லி லைஃப்பில், நம்மளோட பர்சனல் லைஃப்லையும் நம்மளோட ப்ரொஃபஷ்னல் லைஃப்லையும்
அதை யூஸ் பண்ணி நம்மளோட செல்ஃப் இம்ப்ரூவ்மெண்ட் மட்டும் இல்லாமல் நம்மளோட சுற்றி இருக்கிற நம்ம குடும்பம், நம்ம சொசைட்டி, நம்ம நாட்டுக்கு உபயோகமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நான் வேண்டி இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அமைப்பாளர்கள் எல்லாருக்குமே வாழ்த்துக்களை தெரிவித்து, இந்த நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்கிறவங்க எல்லாருக்குமே நான் என்னோடய வாழ்த்துக்களை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வரः குரு சாக்ஷாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமः. My humble pranams at the lotus feet of Guru Pujya Sri Pandit Sri Ram Sharma Acharya Ji, Mata Bhagavati Devi Sharma Ji. My pranams to our Pro Vice Chancellor Sri N.K.Mahadeva Ji. And my pranams to all the Gayatri Sadhakas assembled here. I see you as Gayatri Sadhakas more than anything else. It's indeed a great pleasure, and I consider this as a golden moment of my life. And it's indeed a great blessing to be here in this very place sanctified by the divine darshan of Ma Gayatri to Maharishi Vishwamitra, who perceived the Gayatri Mahamantra. Mother is here to liberate all of us from the karmic burden. So it's very appropriate to celebrate Azadi Ka Amrit Mahotsav, celebrating this national hero Mahakavi Subramanya Bharathi, whose entire lifespan was spent for liberating the nation as a whole from all social evils. So commemorating this monumental occasion of 100 years of remembrance of Mahakavi Subramanya Bharathi, Chennai Sri Krishna Sweets, Mr. Murali has conceived this project in association with All World Gayatri Parivar, Deva Sanskriti Vishwavidyalaya, Bharathi Vidya Bhavan Chennai Kendra and YACD Trust. We are organizing this as a pan-India movement, and we have almost completed 95% of the projects. We have covered the remotest parts of India, and we have covered almost 28 states and few union territories are remaining. And we are so happy to be here in Haridwar among the sadhu sung, because Bharathi himself being Siddha Purush. In South India we call yogis a Siddha Purush. Himself is a Siddha Purush. And above all, he was a great devotee of Ma Gayatri, Ma Shakti and a sadhaka. So I take this opportunity to thank all of you and Chinmay Pandeyji for giving us this opportunity, and I rest here. Now I would like to request Mr. Satish Krishna Ji, member of the Gayatri Parivar, for the introduction about the team. Respected Dr. N.K.Mahadeva Iyer and my dear brothers and sisters, thanks for giving us the opportunity to organize this program in memory of great freedom fighter Mahakavi Bharathi. It is a 100th year remembrance program. Welcome to Bharatham Engum Bharathi, organized by All World Gayatri Parivar, Deva Sanskriti Vishwavidyalaya, Haridwar. Sri N.K.Mahadeva of Chennai, Sri Krishna Sweets, the brain behind this program, is organizing this pan-India program covering all states and union territories. We have completed almost all the places with the Bharathi Vidya Bhavan and YACD Trust. Sri Krishna Sweets have been in the area of cultural awakening by organizing programs under the title Naldorum Nallada Saivam. That meaning let us do one good deed every day. All of us, we have to take this. Let us do one good deed every day. So every day when we wake up, we have to do at least one good thing. He has so far done more than 17,000 projects spanning over many decades on Indian culture and spirituality. The team with this conceptual support is taking this pan-India. The speaker of this today's program, K.V. Subha, my sister, she is advocate from Chennai High Court. She is Harikatha artist and has been associated with the inclusive education project of Sri Satya Sai Educational Trust, Prashanti Nilayam. She will be speaking on this topic, Bharathi and the Divine Light, today. So thank you so much for giving this opportunity. Thank you very much. Going further for presidential address, I would like to request a
persona who has listened to the stories of Sant Shahid and Sudharak since his childhood from Puj Gurudev, Padmini Mataji, Shabbat Gausa and Biji, and the way he is becoming a cultural ambassador of India to the whole world. I think he actually carries that pain which these great people had in their heart, and with that feeling when he travels across the world, when he represents India in One Young World kind of conferences where 190 nations are participating, when he's been to UN, UNESCO, anywhere. Our Dr. Ch.N.K.Mahadeva sir is having actually that pain inside his heart, and with Gurudev's blessing, he is working in that direction. And in today's event, I would like to request Honorable Dr. Ch.N.K.Mahadeva sir for his presidential address. धन्यवाद गोपाल. In the subtle presence of Param Puj Gurudev Padmini Mataji, allow me to start with the recitation of the Gayatri mantra. Gayatri, as we all know, is the foundation of the Indian wisdom traditions. That is the power that takes us to the righteous path, the path of Sadgyan, the path of Sanmarg, the path of Sadbhav. And especially in the context of today's discussion, when we are celebrating and commemorating a divine persona, Mahakavi Bharathi, who not only inspired the entire southern India, but also influenced a great zeal of, great list of Indian wisdom thinkers, Indian independence movement personas. And having lived in Varanasi and having worked with Maharshi Aurobindo and having worked with also some great souls of that time, he managed to influence the life of many people. So it's a momentous, colossal and divine occasion for not only Deva Sanskriti Vishwavidyalaya, but the entire Gayatri Parivar. So on today's special day, the mantra that we recite, not only we ask Ma Gayatri to take us to the righteous path, but we also ask us to give us the courage and determination that symbolizes the presence of Mahakavi Bharati. So, Gayatri mantra together. Myself from Chennai, all the members of Deva Sanskriti Vishwavidyalaya fraternity, the respected teachers and dear brothers and sisters and all the students. First of all, I would like to take this opportunity to convey our heartfelt gratitude and cordial thanks to Mrs. Bhaji and also Satishji for sparing their most precious time. They came from their own efforts. They made all the efforts to come from Chennai to here. And the cause that they are representing is so divine and so perfect, especially in this year when we are celebrating the 75th year of the Indian independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav. And in this time it is very important that we remember and take the inspiration from the lives of those people who gave their entire, who sacrificed whatever they had to give us the freedom and independence that we cherish so deeply and dearly these days. And I remember that there was an incident that took place long time ago in 1897 when Swami Vivekananda, he returned from his long tour of the Western nations. His ship came to Colombo and the whole city was there to respect him, to revere him, and everyone wanted to see him, to hear him. His name and his fame actually came to Indian shores before the ship could reach. So when Swami Vivekananda reached, then many people gathered, and the person who was the head of the
welcome ceremony, he said to Swami Vivekananda, he said, Swamiji, I have a question. I said, yeah, ask it. He said that you went to Western countries, and of course your presence inspired so many people. Those people who never heard about Ved and Puran and Yoga Sutra and Vedanta, they could hear it from a person like you. So it was of benefit to them. But how come it was of benefit to you? A sannyasi should not travel beyond the sea, but you went. So how come it was of benefit to you? And Swami Vivekananda said that actually it was of greater benefit to me. He said, before I left India, I used to believe in things just by sheer belief, but I had no personal story to validate and endorse it. He said, now when I have been away from India for 5 years, I can say this with absolute conviction that if there is one country in the entire world where all the spiritual prowess, all the human qualities, everything that we talk about as the foundation of humanity has reached to its pinnacle, that country is India. And he said, if there is only one country in the entire world where every single soul who is trying to reach to the last podium of human adventure to have the Prabhu Prapti, Ishwar Sakshatkar, that soul has to take birth in India. And without that, there could be no salvation for that soul. There could be no liberation. And if we try to remember those words in today's context, if we repeat them, they are so right. Like, if India never gifted the souls like Mahakavi Bharathi or Gurudev or Vivekananda or Aurobindo or Ramana Maharshi, or so many great souls who came one after another, then who could have believed that India could be the Jagat Guru? India does not have the value of considered as the Jagat Guru because Tata Birla came here. It is considered Jagat Guru because Bhama Shah came from here. It is considered Jagat Guru because Kabir Sur Tulsi came from here. It is considered Jagat Guru because Bhagwan Ram, Bhagwan Lakshman came here. Imagine a world when we can say to the people that Bhagwan Ram never came here, Lakshman never came here. There was never a story of Gurudev said on this land. No Maharshi Aurobindo, no Ramana Maharshi, no Vivekananda. All these great souls, they never took birth on India. And then when go to the people and say that we are Jagat Guru, people will say that you are not better than Argentina. That's it. You are just a piece on the map. We are what we are. Whenever you go outside India, and those of you who have been to outside India, they know it for sure that when you go and you travel to other countries, people look at you with a belief that you are there to give them a direction for the life. And we are humble souls. We got nothing. What we have got to offer to other people apart from the legacy and heritage that we are carrying on our shoulder. We are blessed only because Gurudev lived here. We are blessed only because Mahakavi Bharati lived here. We are blessed only because Swami Vivekananda and people like them, they walked on this land. And we are proud torchbearers to that great lineage and heritage and virasat. So I think today's day is a humble reminder to all of us that we are blessed because people like Mahakavi Bharati, they came to this shore. India have got this special thing that sometimes people, they lived only for a few years, but they left an impression that is worth remembering for years to come. Acharya Shankar did not live for long, 32 years. Vivekananda did not live for long, 39 years. Mahakavi Bharati, 38 years. And still you can feel the impact. Bhagat Singh, 24 years. Rajguru, 24 years. Chandrasekhar Azad, 25 years. Ram Prasad Bismil, 24 years. And they are of more or less the same age as half of the people sitting in this room. But their impact could still be felt by us. If you say the name of Bhagat Singh, if you say the name of Mahakavi Bharati, if you say the name of Swami Vivekananda, if you say the name of all these people, Acharya Shankar, you can still feel the ripples going through our body, the kind of impact they left on not only this land but everywhere else. So we are blessed. We are blessed that we can take inspiration from such great souls. Not only Mahakavi Bharati is inspirational because he created such great, the poetry, but also because he talked about the Indian unification at the time when nobody
talked about. He was the first person to talk about, like, if there is a nation should have an identity. An identity can only be created if there is one language to consider. Not because this is a language of one part or another part, but because a nation should have an identity. And it is a language of identity. If you go to Slovenia, then no matter, there are like 36 different sects, but when you are representing Slovenia, you represent in Slovenian. In Russia, there are like 37 different dialects, but when you represent Russia, you represent in Russian. If you go to China, there is Cantonese, there is Mandarin, and then so many languages, but when you represent China, you represent in one language. We represent in one language, and that is the concept given by Mahakavi Bharathi such a long time ago. He was the first person to start actually talking in Hindi, only for the reason, and because of him, they have to appoint an entire crew where he was working so that people can learn Hindi. What a great thinker. So these kind of things, they are of greatest inspiration in today's world. When we go to India and all we can hear is that people are thinking about division rather than unification. They are thinking of how we can break the country rather than how we can make it more strengthened, how we can give more strength to it. So these are the inspirations to take, and I think we are blessed that we have such an opportunity on such a wonderful day, 5th of September, and also the day of another great soul, Sarvapalli Radhakrishnan. So it's not only happening because Satishji and Shubhaji, they decided to travel on this day. It's a divine coincidence that you are here on such a great day when Sarvapalli Radhakrishnan was also born. And luckily next week, 11th of September, I believe that's right, 11th of September is the day when Mahakavi Bharati, we would be celebrating 100th year of departing from his Punyatithi. And that is another special day for us, only for the reason that that would be the day when Mahalaya would arambha, it would be Matri Navami, it would be Vandaniya Mataji's Jayanti. So it would be a great day for not only the entire Hindu tradition, because Mahalaya would start, Pitra Paksha would start, but also because this would be day for Gayatri Parivar to remember. It would be the day of Vandaniya Mataji's Jayanti. So I think many coincidences are taking place because divinity wanted them to happen. So I am, on behalf of Gayatri Parivar and Shanti Kunjan Dev Sanskriti Vishwavidyalaya, convey our gratitude to Shubhaji and Satishji, and also Sri Krishna Sweets for organizing this wonderful event, Bharati Vidya Bhavan, and also Krishnamurti ji, and all other people that I could not name, but on behalf of the entire fraternity of Gayatri Parivar, I take this opportunity to convey our heartfelt thanks to them for taking this wonderful initiative in their hands and making it so successful, and making all the efforts to travel all the way to this end. I would request the Dev Sanskriti Vishwavidyalaya team to again take such an initiative and travel all the way to Tamil Nadu. Please welcome. All the way to Tamil Nadu. Let's try to return and reciprocate this wonderful initiative taken by both Shubhaji and Satishji in the manner of uniting the country again together and doing something marvelous for the nation. So thanks again, and my regards to both of you. Thank you very much, sir, for your enlightening message. Now I would like to request, So Mrs. K.V. Shubhaji and Satish Ramakrishnaji wants to offer their love and want to respect. On behalf of Chennai Sri Krishna Sweets and the entire team of Bharatham, Engum, Bharathi, we are presenting a shawl to Vice Chancellor Chennai Pandit, and this is the signature of Mahakavi Subramanya Bharati to show the authenticity. Now I would like to request Honorable Vice Chancellor to kindly present token of love and felicitation to Mrs. K.V. Shubhaji and Mr. Satish Ramakrishnaji. First of all, this is from our side. They will thoughts of Param Puja Gurudev. This is the only message Gurudev gave that
வெள்ளை மலர்மிசை வேத கருப்பொருளாக விளங்கிடுவாள். தெள்ளு கலைத்தமிழ் வாணி நினக்கொரு விண்ணப்பம் செய்திடுவேன். எள்ளத்தனை பொழுதும் பயனின்றி இராதென்ற நாவினிலே வெள்ளமெனப் பொழிவாய் சக்திவேல் சக்திவேல் சக்திவேல். My humble pranams at the lotus feet of my Sadguru, Jai Gurudev. To commemorate the monumental occasion, Chennai Sri Krishna Sweets, in association with All World Gayatri Parivar, Haridwar, Bharathi Vidya Bhavan Chennai Kendra, Tamil Matrimony and YACD Trust, is hosting the program titled Bharatham Engum Bharathi, meaning the pan-Indian presence of Mahakavi Subramanya Bharathi, celebrating the 100th year of remembrance of the poet extraordinaire, freedom fighter, social reformer, and above all, one of the greatest devotees of Ma Shakti. This program is being organized in all the 28 states and 9 union territories. What more would be an appropriate place than the banks of the holy river Ganges to praise about the purity of thoughts of Mahakavi Subramanya Bharathi, which raised the spirit of the nation? What more would be an appropriate kshetra than Haridwar, the gateway to gods, to remember the devotional writings of Bharathi, which opened the gateway to bliss? What more would be an appropriate organization than the glorious Gayatri Parivar, the family to join with in praising Mahakavi Bharati's awareness of the universal spirit? We have covered remotest parts of India, and it is indeed a blessing to speak about Bharathi on this day, in this place, sanctified by Sadhu Sang, Bharathi himself being a Siddha Purush, a yogi by birth. In South India, we call yogis a Siddha Purush. With the absolute grace and blessings of Ma Gayatri, today I am here before you all to share my thoughts on Bharathi and the divine light. Bharathi was born in a very wealthy family which slipped into poverty during his young age. He lost his mother at the tender age of 5, and he was brought up by his father, who wanted him to be proficient in English language and become an engineer. पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा. Every father has a dream for his child. And so Bharati's father too had a dream. Indeed, Bharati became an engineer, not by profession, but he engineered the future of this nation through his profound and fiery poems, kindling patriotism and devotion. The influence of his writing on the great freedom fighters of India was phenomenal. He mastered almost every art under the sun. He was a polyglot, proficient in 14 languages, including Sanskrit and Hindi, and 3 non-Indian foreign languages. His mastery over the languages is mind-boggling. He lived a very simple life, transcending boundaries that limit human consciousness. There is no subject that he has not touched. He left an indelible impression in his very short lifespan of 39 years. We all know titles are generally conferred on poets after they stage their creativity. But this little Subramanyam, which is his original name, at the age of 11 was bestowed upon the title Bharathi by the Ettayapuram Maharaja for his extraordinary linguistic ability, signifying the blessings of goddess of learning. Unlike his Western counterparts, he led a poverty-stricken life. He chose celebration over comfort. He chose nation over politics. He chose people over power and position. But yet his unrelenting spirit sang Yettanai Kodi Imbam Vaitai Iraiva, meaning, how many billions and billions of pleasures have you created, O Lord? He was in perfect sync with the creative power of the goddess, that he could simply speak and sing in her own language. He was a singer, he was a composer, he was a writer. He scripted many stories and dramas like Panjali Sabatam on Draupadi.
He was an erudite scholar, he was a journalist, he was a speaker, public speaker, and he was a philosopher, a policy maker. He was an organizer, he was a leader, a lover of this great motherland called Bharat. Many great speakers have been sent by Sri Krishna Sweets and team who travelled from the length and breadth of this nation, joined by people like you, and celebrated this extraordinary personality. Many speakers spoke on his works on women empowerment, patriotic spirit, his linguistic grandeur, his works on social justice, his value-oriented teachings to the children, his love for nature, and so on. But when I ponder over various works and lives of Bharathi, I humbly feel that the most impactful aspect of his life is his personality that was shining through his writing. The personality that is awakened, that is brave, that is open and transparent, that is lovable, that is inspiring, that is energizing, and which is too generous. It's of a different kind. I am blessed to speak before you on Bharathi and the divine light, as I see every thought of him echoing the spirit of syncing with the mother nature, divine mother. Every word of Bharathi was resounding and reverberating with the celestial songs of the soul. He was a Yoga Purusha, a Siddha Purusha, loving the entire creation as part of our divine mother, Ma Gayatri. He is not a keyboard warrior or an armchair warrior. He demonstrated his thoughts and words through his actions. He is not a simple keyboard warrior type of person. Chuck, 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 and you put it in Facebook. And again, chuck, 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 you put it in Twitter. No. He was not of that kind. Braving the then existing customs, he conducted the thread-bearing ceremony of Kanakalingam, one poor boy called Kanakalingam, and he taught Gayatri mantra to all the people. He said, "Oru thayin vaitril pirandor tammul sandai seidalum sagodarar andro." We are all born from one mother. In spite of all the minor differences we have, we are all brothers. End of the day, we are all brothers. What a beautiful unifying thought. And he sang, "Aggini kunjondru kandeen, adai angoru kaattinil bondidai vaitteen, vendu thanindadu kaadu, தழல் வீரத்தில் குஞ்சென்றும் மூப்பென்றும் உண்டோ தத்தரிகிடதத்தரிகிடதத்தோம் தத்தரிகிடதத்தரிகிடதத்தோம்." He says that he noticed one live ember which he kept in the midst of a forest. The ember burnt down the forest to ashes. This is a metaphor. That live ember is a power of the universal spirit in all of us. The power of Gayatri. One that is lit. Once it is lit, it burns down all the sins of many janmas, many previous janmas. Thadal veerathil kunjendrum moopendrum undo. Is there anything called a young live ember and an old live ember? No. Ember is an ember as long as there is life force in it. Whether it is chanted by a young boy or an old man, whether it is chanted by a rich or a poor, whether it is chanted by an educated person or a village rustic, it gives the same result. It burns down the sins of all the previous births. What a beautiful and profound message this poem carried. What a revolution. Indeed, I am very happy to share this poem here in Gayatri Parivar. Because in Gayatri Parivar, this message is getting demonstrated every day. Here, the Gayatri, the spirit, universal spirit, the mantra that invokes universal spirit in each one of us is common to all, without practice of any discrimination of any kind. This he dreamt 100 years before. We cannot find one genre of Mahakavi that has not touched upon the word light. He in fact translated the Gayatri mantra in Tamil and perfectly placed it in Panchali Sabadam, a poetic drama about the game of dice from Mahabharata.
which is retold by him. செங்கதிர் தேவன் சிறந்த ஒளியினை தேர்க்கின்றோம் அவன் எங்கள் அறிவினை தூண்டி நடத்துக. How beautifully he has put it. Everybody has their own version of Gayatri Mantra, and he had the courage and boldness, because those days it was reserved for one particular class of people because of so many other reasons. Let's not get into that topic, because every yuga has their own dharma. But once upon a time it was reserved for a particular class of people. But even at that point of time, he dreamt that it should be available to each and everybody. See the first portion of the translation. Sengadir Devan Siranda Oliyinai Terkindrom. In many of his poems, you see him ending with the word Om. So how smartly he places Om within the mantra while using the word. In many of his poems, let us discern the light of Deva of red rays. Let him illuminate and guide our intellect. Here the perfect understanding of who the Deva is. He is not the physical sun that we witness every day in the morning, but the inner consciousness that stimulates our intelligence. He sang, ஆயிரம் தெய்வங்கள் உண்டென்று கூறி அலையும் அறிவிலிகாள் பல்லாயிரம் வேதங்கள் அறிவொன்றே தெய்வம் என்றாமெனல் கேளீரோ. It is the intelligence which is God. It is the inner consciousness which is God. That's what thousands and thousands of Vedic verses proclaim. In another poem, he very beautifully puts it. வானை நோக்கி கைகள் தூக்கி வளருதே தீ தீ இந்நேரம் ஞான மேனி உதய கன்னி நன்னி விட்டாளே இந்நேரம். If you translate this, literally if you translate it, you consider it as a beautiful poem. But when you dive deep into his poems, you will find treasures of knowledge. Upanishadic knowledge you will get from all his poems. Agni grows towards the sky to see Usha, the dawn of wisdom. See, he is referring about the fire of universal spirit rising from Mooladhara chakra and traveling through the different chakras of the body, reaching the Sahasraraka chakra where the Usha, the dawn of wisdom, is waiting. Today morning, I was taken to one place called Brahmavachas, where I had the blessing of the darshan of 24 forms of Gayatri Devi, each representing one Bijakshara mantra from Gayatri mantra. And the five-faced Gayatri, who is named as Savitri, is one among the 24 Gayatris. And in South India, we worship this form as Gayatri. For us, Gayatri means five-faced. But here, only after visiting that holy place, I realized that she is one form of the Gayatri. Savitri is one form of the Gayatri. Though there are a lot of reference about fire worship, light worship and sun worship in Purananuru and other old Tamil literary works, lot more to be done to revive the light worship in the Tamil land, bringing them to their roots. Mahakavi Subramanya Bharati's devotion for Mother Goddess is unparalleled. He sang, சந்திரன் ஒளியில் அவளை கண்டேன் சரணம் என்றே புகுந்து விட்டேன் இந்திரியங்களை வென்றுவிட்டேன் எந்தன் ஆசையை கொன்றுவிட்டேன். He says, by mere darshan of Ma Gayatri, my soul is liberated from all the sins in surrender. I hail from a metropolitan city, not Haridwar, not the holy city of Haridwar. Here in cities, when we think of moon, we think of meetings, we think of eating, we think of music, we think of something called potluck. In a potluck, all working, most of the people are working, and so one fine evening or during the weekend, we all decide, okay, let's meet for the moonlight dinner in the coastal area. Chennai is a coastal city. So we go to beach, each one will prepare one dish and we'll sit under the moonlight, eat, sharing the food. And very, very lazy people like me, think, okay, today we'll buy one mineral water.
After all, water is very important for dinner, right? So there when we come, we'll see everybody carrying water and the potluck will become pot full of water luck. People like us think of moon only for material enjoyment. But Mahakavi Subramanya Bharathi writes, he sees the mother goddess in the light of the moon. In the moonlight, he is able to see, able to have the darshan of mother goddess. We all know that after completion of every Vedic mantra, we recite Shanti mantra, which is Om Shanti Shanti Shantihi. Bharathi had a very different mantra, Om Shakti Shakti Shakti. In many of his poems, he ends with Om Shakti, Om Shakti, Om Shakti. Because during that time when he wrote those poems, those fiery poems, the nation was fighting against many social evils and even against invaders. So what we badly needed was not only Shanti but Shakti, the mother's divine energy to fight out the enemies within and without. Om is a primordial sound through which the light of the divine travels. So Bharathi loved the mantra Om like anything. In his work he says Om means that which is novel. It's always said that whatever we think we become, right? So Bharathi always seeks from mother. He asks, Solladi Sivasakti Yennai Sudarmigu Arivudan Padaithu Vittai Vallamai Tarayo Inda Manilam Payanura Valvadarke. Solladi is like calling your mother with so much of liberty as you call your younger sister. Bharathi has that much of liberty with the Divine Mother. He asks, hey Shivashakti, Ma, you made me an intelligent person. How can you throw a beautiful veena after making it? Give me power, give me energy, give me light. What for? Not for my own personal benefit or enjoyment or development or growth, but for working for the cause of humanity. He further seeks, Manadil Urudi Vendum, Vakkinile Ginimai Vendum, Man Payanura Vendum, Vanagamindrum Tenpada Vendum, Unmai Nindrida Vendum, Om, Om, Om. He wants so many other things. What is wrong in asking God? All are dharmic desires. Manadil Urudi Vendum. I need a courageous heart. Vakkinile Inimai Vendum. I should speak sweetly. Man Payanura Vendum, Vanagamingum Tenpada Vendum, Unmai Nindrida Vendum. At the end of the day, truth must prevail. And he ends the poem with Om, Om, Om. Perfectly reflecting the philosophy of Upanishads. Bharati's spiritual genre was inspired by Vedic philosophy. He perfectly resonated with the Vedic mantras. He was a perfect Advaita Jnani. He could feel one with the creation instantaneously. Every sadhu has a different way of experiencing the samadhi, right? The state of, they call the samadhi is a state of perfect equilibrium. And for Bharati, that was expressed through his writings. Whenever he wrote from samadhi state. He was emitting the divine light in every work of his poems. Sometimes he danced in ecstasy. He had to leave Madras presidency, which was under British rule, and he was in exile in Pondicherry under French rule. The time he spent in Pondicherry was a golden, the time he spent in Pondicherry were the golden years of his spiritual life. He conversed with the every character of nature and felt one with the nature. Nirpaduve, Nadapaduve, Parapaduve. Nirpaduve, Nadapaduve, Parapaduve. Ningalella Marpamayegalu, Umullanda Porulillayo. Or the standing, walking, and flying objects Maya?
every physical and metaphysical things are the reflection of the divine light. When we love each and every particle of the creation, we become one with the divine light. Bharathi could immediately become one with the mother, and then flows the poems unceasingly. That was the magic. He had great love for the people. He melts when he sees people suffering, especially people in hunger. He says, "Vaitrukku soridal vendum ingu vaalum manidarukku ellam." I see here in Gayatri Parivar, daily annadan happening for thousands and thousands, 10,000s of devotees. What a service! What an inspiration! Bharathi wrote, "Tani oruvanukku unavillayenill ijagathinai azhuthidu." Let us destroy the whole world if we cannot feed one single person. What an intensity! He then calls up people to play drums. Why? Because he is thinking that whatever he sought from Mother Goddess is blessed, and we have attained. Now we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav after 75 years. Even during British period, when actual independence has not happened, he started singing Aduvome Pallu Paduvome. Let's sing and dance. We have already attained independence. Who are you to give me independence? We have already experienced it. It's ours. So he calls the people to play drums, not mesmerizing flutes or flute music or some string instruments, but energetic drum sounds. Jayaberigai kottada, Jayaberigai kottada, 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 Jayaberigai kottada. பயமின்னும் பேதனை அடித்தோம், பொய்மை பாம்பை பிளந்துயிரை குடித்தோம். வியனுலகனைத்தையும் அமுதென நுகரும் வேத வாழ்வினை கைப்பிடித்தோம். We killed the ghost called fear. We split the snake of lies and drank its life and started living the life prescribed by Vedas, which tastes like nectar. இரவியின் ஒளியிடை குளித்தோம், ஒளியின் அமுதினை உண்டு கழித்தோம். கரவினில் வந்துயர் குலத்தினை அழிக்கும் கால நடு நடுங்க விழித்தோம். Then he talks about the light, the divine light. We took bath in the rays of the sun. We enjoyed seeing the nectar of good sound. We made Shiva and Shiva the god of death, who comes secretly and takes away the life of our clan. What a beautiful power of writing. The power of mother's energy permeates his entire writings, and he roars, "Kala unai naan siru pullena madikindren, en kaalarige vada unai satre midikindren," meaning, "Hey death, I consider you like a tiny grass. Come near me, come near my feet. I will stamp you to death." Who can speak with such a power than a perfect yogi? Was no fear of death. The power of yoga was a blessing that God has bestowed on him for his unparalleled innocent love for her. How many prayers he has written on Mother Goddess? It will take years and years for us to list out the same. You may ask, what is prayer? Prayer is God's greatest weakness and man's greatest strength. Okay, let me put you a question. Two people are praying to God. One who is a farmer prays for rain, and the other one who is a cracker seller prays for sunshine. Whose prayer the God answers? In all the places I get the answer only as farmer. We are all in farmer side. But God answers that prayer which is intense. Bharathi had an intense desire to pray. Pray for all that is good, all that is dharmic in life, with the sole objective of serving the nation, serving the
world. Mahakavi, as he is called endearingly, called himself as Shaktidas, meaning the slave of Mother Shakti. In 1921, in the temple town of Triplicane in Madras Presidency, Bharathi was pushed away accidentally by the temple element of Parthasarathi temple, resulting in his physical fall and consequent death. A poet wrote, during his condolence, the number of mosquitoes that were roaming around his body were more than the people surrounding him. Great yogis are never recognized during their lifetime, and Bharathi was no exception to the same. It's our bounden duty to celebrate such great personalities who stands as the best exponent of the Vedic philosophy of oneness with the creation to inspire every coming generation. A true yogi never dies. He leads through his light of thoughts, inspiring all of us to work for the cause of. I take this opportunity to thank the all-world Gayatri Parivar, Mr. Chenmay Pro Vice Chancellor of Deva Sanskriti Vishwavidyalaya, for joining with Sri Krishna Sweets, Chennai in this program, Bharatham, Engum, Bharathi. I consider this as a golden opportunity, and I rest by thanking all of you once again. Gratitude to Ma Gayatri, who is the great force behind all of us here and around the world, who moves and unmoves the world, under whose love and grace we all rest happily. Vande Mataram. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Today something happened because of which I wasn't able to reach in time, and then I was sitting in Nad Yoga. I was sitting outside the hall, and I was praying to God that if coming to this hall is better for me, like do something and let me in. Otherwise, it would be your will, and I would leave happily. And I'm grateful that I came here, and thank you so much, ma'am, for introducing us with this idea of Bharathi, which I didn't knew and I never heard of. When we talk about the things like culture or languages, in today's time, the ideas which were cultivated for better communication or for living a better life, I think these ideas have reached our minds more than they should have reached our hearts, and that is the reason because of which we are fighting. Like when Chinmay Bhaiya was saying the idea of one language. In times like today, I think this is the only issue because of which we, when we think about, I think everyone would agree, every religion would agree, and every person from every language would agree to the fact that there should be one language for our country also to represent India. But more than this idea, they care about the thing that it should be my language. They think this very distinction, this very idea, when these things have become more of an identity, this single aspect, if we let go of this and we think of ideas as an idea, and we think how can it help a country as a whole or as a nation as a whole, I think we can move forward to making a better world or better place. And this is what I understood from your entire introduction which you gave about Bharathi, and how selfless he was, that no matter if he was getting recognized for it or it was connected to his own the place he was born, he worked for that idea, he propagated it, and he lived for a cause. So I guess that is something. As a literature student, I think it was fascinating to hear about a poet, about a freedom fighter, and there were so many aspects that I could relate to, being a DSVBN, and the fact that I recently started Hamari Wasihat and Virasat by our own patron founder. The three things that ma'am you talked about at the end, the messages. So one of them was women empowerment, and as you were talking about the Yagya, so
I myself found it very fascinating because for the first time in my life I saw women performing yagya here, and I was really proud of it because it has been tradition in our country maybe and in our own native homes. I've never seen my mother or my grandmother or of women performing such important ritual. Another thing that I want to talk about is we represent our culture, and I take inspiration from Chinmay Bhaiya, who is not here right now, but whenever I see him going to different places, be it in India or internationally, I notice how he starts with Gayatri Mantra, be it India or abroad, and it is a very important thing to take notice of, because he is not ashamed or humiliated that he is starting in a room full of people who would maybe not understand what Gayatri Mantra is, but he starts with that. So that is the dedication that I would even like to take in. I would also like to have in myself. And then the poems that you recited, it was so good to hear that I could think of Rabindranath Tagore's Leave This Chanting, and it's something like that. In that one, Rabindranath Tagore talked about leaving just the materialistic things that we do for pleasing our God and serving people in real. So that is what Mahakavi Bharathi even did in his life. And then even our patron founder, like I mentioned earlier, that I started reading his biography. So he mentioned that once he went to one of the untouchables' house and then he served there. So it is good not to just read about people but also see around us. And one of the most beautiful examples is living in this divine campus and seeing it every day, not just reading in books. That's all from my side. Thank you. I would like to first thank ma'am for such a great and such a very wonderful speech and autobiography, and as she narrated in between all of us about Mahakavi Subramaniam Bharati. Because of ma'am, persons like you, as all of us, the young generation and the generations which are coming now, they are lacking to know about their freedom fighters and all the great personalities who became in the past. But because of you people, we are getting to know about them, because they live because of you. They are not in their body now, but they live because of you people. So as you narrated everything about Mahakavi, as he was not only engineered, he not only qualified, he not only studied, but he also engineered about the culture of Indian subcontinent. He want to engineer that, he want to re-establish that Indian culture. And as he mastered, he just not, as you mentioned the words, he just not learned that arts or things, but he mastered, and mastering over any art is very difficult, but he mastered because of due to the power of Gayatri Ma, because of the power of the spirituality, and that's our root. We should also, everyone, connect with our roots. We should stick with them. Thank you so much, ma'am. I'm really very greatly inspired by words of you. Thank you so much, ma'am. A humble pranam to all of you. My name is Prakat Singh and I'm a student of English literature as well. So after getting to know all the things about Mahakavi, so what I could assume, summarize all was that language most of the time acts only as a medium, but his philosophy, his thoughts, they have been engraved in the philosophy behind Akhilesh Gayatri Parivar and its roots. Here in this campus in DSCV, we are also taught to become better humans and to do one good deed every single day for us and for the entire nation. So I'm very delighted to be a part of this, and the things about Mahakavi Bharati and the parallels we can draw with Pandit Shamsharacharya ji are inspiring to me and to all of us sitting here. Thank you.
மாதரம் வந்தே 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 மாதரம். தனக்கு எதுவும் மிஞ்சாதென்று பயந்து பயந்து மழை பெய்யுமா? தயங்கி தயங்கி கற்பூரம் எரியுமா? தான் பெய்யும் மழையாலே மேகத்துக்கு என்ன லாபம்? அதுதான் யோகம். தான் காட்டும் வெளிச்சத்தாலே கற்பூரத்துக்கு என்ன பயன்? அதுதான் சித்தி. பாரத தேசம் பழமையும் புதுமையும் கலந்து இந்த பாருக்கே குருவாக உயர வேண்டும். அதற்காக பராசக்தியின் பலிபீடத்தில் மல்லாந்து கிடக்க வேண்டும். இதுவே பாரதியின் யோக சித்தி. இன்னும் மண்ணும் பனி ஆடும் எங்கள் வீரை சக்தி நினது அருளே எந்தன் கண்ணும் கருத்தும் என கொண்டு அன்பு கசிந்து கசிந்து கசிந்துருகி நான் பண்ணும் பூசணைகள் எல்லாம் வெறும் பாலை வனத்தில் இட்ட நீரோ உனக்கென்னும் சிந்தையொன்றிலையோ அறிவில்லாத அகிலம் அளிப்பாயோ நீயே சரணம் என்று கூறி என்ற நெஞ்சில் பேருறுதி கொண்டு அடி தாயே எனக்கு மிக நிதியும் அறம் தன்னை காக்கும் ஒரு திறனும் தருவாயே என்று பணிந்தேத்தி பலவாராய் நினது புகழ் பாடி வாய் ஓயே நாவது உணராயோ நினதுண்மை தவறுவதோர் அழகோ காளி வலிய சாமுண்டி ஓங்கார தலைவி என்றாணி பல நாளிங்கனை அழைக்கலாமோ உள்ளம் நாடும் பொருள் அடைதற்கன்றோ மலத்தாளில் விழுந்தபயம் கேட்டேன் அது தாராயனில் உயிரை தீராய் துன்பம் நீளில் உயிர் தரிக்க மாட்டேன் அடி நீலி என் இயல்வறியாய் தேடி சோறு நிலம் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பமிக உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் புரிந்து நரை கூலி கிழப்பருவம் எய்தி கொடும் கூற்று கிரையனப்பின் மாயும் பல வேடிக்கை மனிதரை போலே நானும் இல்லை என்று நினைத்தாய். இன்னும் சில வரங்கள் கேட்டேன் இவை நேரே இன்று எனக்கு தருவாய் என்ற முன்னை பழைய வினை எல்லாம் இனி மூளாது அழிந்திடுதல் வேண்டும். இனி என்னை புதிய உயிராக்கி என ஏதும் கவலையறச் செய்து மதி தன்னை மிக தெளிவு செய்து என்றும் சந்தோஷம் கொண்டிருக்க செய்வார். கோரை வலிவுடையதாக்கி உடச்சோர்வும் பிணி போலவும் போக்கி அறிவாளை கொண்டு பிளந்தாலும் கட்டுமாறா உடல் உறுதி தந்து சுடர் நாளை கண்டதோர் மலர் போல் ஒளி நன்னி திகழும் முகம் தந்து மதவேளை வெல்லும் முறை கூறி தவமேன்மை கொடுத்தருளல் வேண்டும். எண்ணும் காரியங்கள் எல்லாம் வெற்றி ஏற புரிந்தருளல் வேண்டும். தொழில் பண்ண பெருநிதியம் வேண்டும். அதில் பல்லோர் துணை புரிதல் வேண்டும். சுவை நண்ணும் பாட்டினோடு தாளம் மிக நன்றாய் உளத்தழுந்தல் வேண்டும். பல பண்ணில் கோடி வகை இன்பம் நான் பாடும் திறனடைதல் வேண்டும். கல்லை வைரமணியாக்கல் செம்பை கட்டி தங்கம் என செய்தல் வெறும் புல்லை நெல்லென புரிதல் அன்றி பொத்தை சிங்க ஏராக்கல் அம்மண்ணை வெள்ளத்தி நிப்பு வரச் செய்தல் என விந்தை பிறப்பு வித்தின் நாட்டை நான் கொல்லை தீர்த்துயர்வு கல்வி நன்கு சூழும் வீரம் அறிவாண்மை கூடும் திரவியத்தின் குவைகள் திறன் கொள்ளும் கோடி வகை தொழில்கள் இவை நாடும்படிக்கு வினை செய்து இந்த நாட்டோ கீர்த்தி எங்கும் ஓங்க கவி சாடும் திறக்கிழக்கு தருவாய். அடி தாயே நினக்கரியதுண்டோ அடி தாயே நினக்கரியதுண்டோ அடி தாயே நினக்கரியதுண்டோ. क्लास में वो ऐसे ही करता है.
तुम्हारे क्लास में तो ऐसे थोड़ी नहीं आ जाएगा। अरे माला में आप दादाजी हमसे वो दोस्त कहा रहा था, हम बाकी नहीं करते।